Hello everyone, this is Shihab and today we are going to learn about a very important lesson, and that is exclamatory to assertive. So let's go. Exclamatory to assertive এর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে exclamatory sentence এলাস থাকলে assertive করতে it is a matter of so that বসে, আর exclamatory sentence হুররা থাকলে assertive করতে it is a matter of joy that বসে। তারপর exclamatory sentence bravo থাকলে assertive করতে it is a matter of wonder that বসে। তারপর exclamatory sentence ফাই থাকলে assertive করতে it is a matter of shame that বসে। exclamatory sentence if থাকলে assertive করতে I wish বসে। তারপর exclamatory sentence had থাকলে assertive করতে I wish বসে, এবং exclamatory sentence would that থাকলেও assertive করতে I wish বসে। exclamatory sentence এলাস থাকলে assertive করতে it is a matter of sorrow that বসে। exclamatory sentence হুররা থাকলে assertive করতে it is a matter of joy that বসে। exclamatory sentence bravo থাকলে assertive করতে it is a matter of wonder that বসে। exclamatory sentence ফাই থাকলে assertive করতে it is a matter of shame that বসে। exclamatory sentence if থাকলে assertive করতে I wish বসে। exclamatory sentence had থাকলে assertive করতে I wish বসে, এবং exclamatory sentence would that থাকলেও assertive করতে I wish বসে। For example, alas, he has failed in the exam. হায়, সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। এটা হচ্ছে একটা exclamatory sentence, করতে হবে assertive, আর exclamatory sentence এলাস থাকলে assertive করতে it is a matter of so that বসে। তো এলাসের পরিবর্তে আমরা লিখব it is a matter of so that। It is a matter of so that he has failed in the exam. He has failed in the exam. তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে alas, I could not save you. এটা একটা exclamatory sentence, করতে হবে assertive, আর exclamatory sentence alas থাকলে assertive করতে it is a matter of so that বসে। তো alas এর পরিবর্তে আমরা লিখব it is a matter of so that। It is a matter of so that it is a matter of so that I could not save you. তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে হুররা we have won the game. হুররে আমরা খেলায় জিতেছি। এটা একটা exclamatory sentence, করতে হবে assertive, আর exclamatory sentence হুররা থাকলে assertive করতে it is a matter of joy that বসে। তো হুররা থাকার কারণে আমরা লিখব it is a matter of joy that। It is a matter of joy that we have won the game. তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে হুররা we are victorious. এটা একটা exclamatory sentence, করতে হবে assertive, আর exclamatory sentence হুররা থাকলে assertive করতে it is a matter of joy that বসে। তো হুররার পরিবর্তে আমরা লিখব it is a matter of joy that। It is a matter of joy that we are victorious. তারপর সেন্টেন্সটা হচ্ছে ব্রাভো you have done well. এটা একটা exclamatory sentence, করতে হবে assertive, আর exclamatory sentence ব্রাভো থাকলে assertive করতে it is a matter of wonder that বসে। তো ব্রাভোর পরিবর্তে আমরা লিখব it is a matter of wonder that। It is a matter of wonder that you have done well. তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে ব্রাভো you run very fast. এটা একটা exclamatory sentence, করতে হবে assertive, আর exclamatory sentence ব্রাভো থাকলে assertive করতে it is a matter of wonder that বসে। তো ব্রাভোর পরিবর্তে আমরা লিখব it is a matter of wonder that। It is a matter of wonder that you run very fast.
তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে ফাই ইউ আর এ চিটার। এটা একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, করতে হবে অ্যাসার্টিভ। আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে ফাই থাকলে অ্যাসার্টিভ করতে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সেম দ্যাট বসে। তো ফাইয়ের পরিবর্তে আমরা লিখবো ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সেম দ্যাট। It is a matter of shame that you are a cheater. তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে ফাই দ্য সিনারি ইজ ভেরি ডার্টি। এটা একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, করতে হবে অ্যাসার্টিভ। আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে ফাই থাকলে অ্যাসার্টিভ করতে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সেম দ্যাট বসে। তো ফাইয়ের পরিবর্তে আমরা লিখবো ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সেম দ্যাট। It is a matter of shame that the scenery is very dirty. তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে if I were a king, আমি যদি রাজা হতাম। এটাও একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, করতে হবে অ্যাসার্টিভ। আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে ইফ থাকলে অ্যাসার্টিভ করতে আই উইশ বসে। ইফের পরিবর্তে আমরা লিখবো আই উইশ। I wish I were a king. তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে had I the wings of a bird, আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো। এটা একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, করতে হবে অ্যাসার্টিভ। আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে had থাকলে অ্যাসার্টিভ করতে আই উইশ বসে। তো আমরা লিখবো আই উইশ। I wish I had the wings of a bird. তারপরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে would that I could be a child again, আমি যদি আবার শিশু হতে পারতাম। এটাও একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, করতে হবে অ্যাসার্টিভ। আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে would that থাকলে অ্যাসার্টিভ করতে আই উইশ বসে। এই যে would that, আমরা লিখবো আই উইশ। I wish I could be a child again. So viewers, I hope you understand this, and that's all for the time being. See you again. Wish all the best. Best of luck. Goodbye.